Mkurugenzi. Man, yo, wacheni niwaambie kabla hata sijaenda sana bana. Ukiona mkurugenzi anapiga story akiwa 12th floor, mjue series ni ya majuu. Okay. Yo bado. Alright. Sawa tu. Think without further ado, tunaweza kickstart story yetu ya kwanza, the first episode of the Mkurugenzi Diastories. Na leo tunaenda moja kwa moja mpaka US of A. Lakini kabla tuingie hapo, nataka niwapatie tu backstory kidogo kabla watu waingie US. Sawa sawa? Very nice. So, kwa sababu story ya leo iko na sensitivity kidogo, hatutatumia majina zao real. Wacheni tuwatafutie jina za kikurugenzi, majina ambazo zinawafaa. Sababu kuna vile tunaweza weka majina za ukweli ichome kidogo. So the gentleman in the story leo tutamuita Dedan Kimathi, na the lady in the story tutamuita Mekatilili wa Menza. Hiyo simu naweza kumbuka, iko sawa hiyo. Let's roll. So wakurugenzi, around the 90s mazee, kuna mjama wetu hapa alikuwa anaitwa Dedan Kimathi, vile nimewaambia. Dedan Kimathi ni kijana mdogo, ako around 21 by the year 1999. Na akiwa pale mtaani bwana, ako katika urafiki na kidocho binti wewe, kichuna mangongingo. Maze msupa kuruka mazee, anaitwa Mekatilili wa Menza. Wote wana stay mtaa moja. Wamekuwa wakigo out for almost a year and a half. Mazee mapenzi imekita mizizi proper. Kumbukeni hapa sasa tunaongea around 1999. 2 years before 1999, in 1997, kulikuwa na mangori zilikuwa zina happen huko West Africa, maeria za Liberia nini. Walikuwa wamego into a civil war for the longest, I think from late 80s huko, all through to around 1997. So 2 years after war ishe in 97, hapa Kenya mazee, baba ya Dedan Kimathi, huyu main character wetu wa story, baba yake akaona opportunity mufti sana. Akajiambia mazee, kuna kugana challenges kidogo kuanzisha biz mali watu walikuwa war kidogo, lakini kuna kugana advantage. Ukienda kuanzisha kitu mali watu mazee wako chini kabisa, ugro nao, high chances mazee mambo yako itakuwa tu sawa. Utakuwa na ile grace fulani mapioneers wanakuwa nayo. So akajiambia mazee, since hii Liberia war imekatika, it's been 2 years tangu war ishe huko, sinaweza fanya ma 1-2 niingie huko nione kama naweza anzisha biashara huko Liberia. So jamaa alikuwa na ma contacts kidogo huko, akapiga masimu nini. Actually alikuwa na rafiki hizo sides za Liberia, na kama uzi idea akamwambia, niaje bro, najua country yenu sasa imeanza kutulia, it's now 2 years post war. Mimi niko na idea hapa, naweza taka tukam tuanzishe a logistics company, transport na logistics. Basically kama ba Yusuf vile anakuaga na matrucks, matrailer hapa za kutoa mizigo pale port Mombasa, anazipeleka inland nini. So huyu jamaa alikuwa anataka kufanya the same thing in Liberia. So the guy in Liberia akamwambia, man, kazi safi bro, you're deadly maze. So mimi ikifika ni kujua area, mimi ndo mtu wako wa ground. Pale tu kwa financing ndio inaweza tuchachia, sababu wewe unajua jo tumetoka kwa ngori nini. Boy akamwambia, usijali, relax, I got you man. Kama ni mambo ya pesa nini, I got you. Mimi nakuja na savings zangu safi, niko na design tunaweza import trucks kama 3 hivi tuanze nazo. Tuingie pale Monrovia, tu set up company, bas tuanze kupiga biashara yetu ya logistics. So buda akatoka. Hii story baby hapa naongea juu ya baba ya Dedan Kimathi. Siongei juu ya Dedan. Dedan ni kijana wa 21 years. Huyu achana na yeye. Tuko kwa baba yake. So jamaa akatoka akaenda wapi? Liberia. Waka set up company pale mbio, trucks zikaingia. My friend, within 1 year, by around early 2000, biashara ilikuwa mazee iko tu sawa, mambo iko mufti. Akapiga ripoti nyumbani, akaambia familia, niaje wadau, hapa busy naenda kujipa mbaya. Tumeanzisha hii kitu ya logistics huku na nini, tuko kazi.
ama NGO wote wenye wako huku juu ya story ya war in Liberia, sisi ndio wanatutumia kusafirisha vitu zao nini, we have newer trucks, like wana feel some sense of security wakiwa na sisi. Kuna vile tunafanya business different. So mazee, busy ko sawa. If you guys would love to join me here, kamini. So of course mama ya Dedan Kimathi akapiga hesabu zake 1-2 akaona niko kazi ya ualimu hapa, ile pesa naokota bana, wacha hii kazi ikae, wacha Mkenya mwingine asaidike, tuchangamke. So akaambia kijana, mazee Kimathi ni aje, najua unamaliza college yako hivi karibuni, unaonaje tukimbie kule tufanye kitu? Kimathi ikakuwa mazee, hakuna option juu saa wazazi wote wakienda itakuwaje, atabaki Kenya peke yake, bado hajapata kazi. Ikakuwa sasa hapa lazima wasafiri. Lakini kumbukeni, Kimathi at this particular time at 21 ako in a relationship na Mekatilili wa Menza, msichana fulani hapo hatari sana, mambo safi kuruka. So ikakuwa hapa hii long distance relationship itakuwaje So akaenda akaambia mresho wake, mtu yangu, tumepata ka opportunity Liberia, naona tukirelocate mazee, itakuwaje? Kilio. Msichana aoni vile anaenda kuishi hii country bila ukijana. Lakini it is what it is, man. Lazima jamaa atoke Kenya afuate familia, waende wafanye biashara huko. Ikakuwa ni sawa, haina mambo, wewe enda Liberia, mambo ikijipa si utarudi tu Kenya tuendelee na maisha. Akaambia uspanic, tutangangana na hii long distance thing, mimi nina imani itawaka. Na teke Dedan Kimathi na mama yake kwa ndege mpaka Liberia kufuata nani? Mzee. So majamaa wameenda Liberia, wamepiga kazi safi. 2000 imeenda sawa, 2001 iko sawa, 2002 mambo ikaanza kuenda segemnege kidogo. Ni kama Liberia alianza kupiga hesabu zake, akaanza kujiuliza, lakini hii profit tunaokota hapa si mbaya, ni profit fiti. Lakini hebu imagine ningekuwa nakula hii profit peke yangu. Imagine singekuwa nagawana na mtu hii profit. Unafikiria ningekafunga aje? Mkenya ananisaidia kweli sahi? Ananisaidia kweli? Mtu sioni kama ananijenga kwa hii life. Tumepiga naye kazi karibu miaka 3. So ile pesa yote aliinvest hapa, by now kama yeye ni mtu mjanja, hiyo pesa aliinvest by now anafaa kuwa sharudisha. Hiyo Mkenya akwende, kwani iko nini? So kidogo Liberia akaanza kucheza tu rough. Ana frustrate Mkenya deadly, ana frustrate. It didn't take long jamaa wa Kenya, baba ya Dedan Kimathi, kudiscover Liberia nitaki. Ameamua kunichezea rough mazee. Na ananichezea rafu vibaya. Mazee ananichimbia mpaka kwa serikali ya Liberia. Vitu ni noma, like imekuwa tu ngori. So one time budali ka chini amekula stress mbaya, akapiga hesabu zake, akaona uongo mbaya. Siwezi endelea na hii maisha. Wacha ni liquidate kila kitu yangu, nirudi mtaa, niendelee na maisha huko. So akakalisha familia yake chini. The wife, Dedan Kimathi, and I think 2 other children, akamwambia mazee, tumekama hapa mazee, tumengangana na hii biashara, ilikuwa fiti, lakini unaona business partner wangu ameanza kuingiza ujeuri. Mimi sioni kama niko na nguvu ya kuendelea kufight na mtu. Hii vita hatuwezi shinda. Number 1, tuko kwa foreign country. Hakuna vile local anaweza shindwa vita tukiwa hapa. Sisi by the way tuko at a disadvantage. So badala ya waste time na energy na resources kupigana vita tuko sure tutashinda, guys, let's just pack up and leave. Wacha tutoke Liberia, ile kidogo tumegava ni sawa. Ikakuwa ndo hivyo mazee. So jamaa karudi kwa Liberia, akamwambia sasa itakuwaje, mimi a fraction of my company itabidi to liquidate, unipatie hiyo dough in cash, mimi nichangamke. Akaambia haina mambo, wewe chukua lori zako uende ujiuzie huko. Ukishaziuza bas mimi hakuna pesa naingia kwa mfuko kutoa. Wewe kama unataka chukua lori, peleka yard, uza. Jamaa akapiga hesabu, sasa Liberia nani anataka kununua lori sasa? It was too much work. Akamwambia cheki, fanya hivi, sisi ni watu wazima, sisi ni watu tuko na akili. Wewe jua unani owe X amount of money, ikiweza tafadhali nirudishie. Pia kama utaki ni sawa. God anakucheki, mimi najua mimi nimefanya kama muungwana. Wewe pia cheza kiwewe. Na jamaa akaokota familia yake,
akarudi Nairobi, Kenya. Apart from Dedan Kimathi. Dedan Kimathi alipiga hesabu yake akaona mazee, kurudi Kenya sasa, hapo narudi tena kuanza tena nini, anapiga hesabu already, wale colleagues wake, classmates wake washaendelea, akaona hii kidogo inaweza kuwa tricky. But Dedan akiwa pale Liberia alikuwa ameenda akashikana na wase wana run NGOs huko, sababu ni post war, so ma NGOs ziko huko zinasaidiana nini vitu mob. Akaenda akapiga course fulani hapo community service nini, so hiyo ndio alikuwa anafanya nayo shughuli ya community development in Liberia. So vile wazazi walirudi mtaa, yeye alibaki. Akaongelesha mazee mdosi wake ambaye alikuwa mlami kutoka US, akamwambia ni aje mtu wangu mazee, hapa imechacha, familia yangu imerudi Kenya, mimi sina namna. Unaonaje, kuna vile unaweza nisaidia mazee niondokee Ingori? Hata hii Liberia pia sioni kama naweza survive peke yangu hapa nikifanya hizi ma 1-2-1-2. So mjamaa akamwambia do hivi, naweza kuandikia barua safi sana. Wewe ni mtu wangu, umekuwa ukinifanyia hii mambo ya community work, humanitarian work hapa nini. Naweza kuandikia barua kiasi, uende utembee US kiasi, uone kama kuna opportunities zinaweza come through ukiwa huko. Then ukiwa huko, we jaribu utafute papers nini, at least kuwa naturalized, ukuwe mtu wa huko. So ikakuwa sawa, jamaa akaandikiwa barua hapo teketeke, akapewa, akaambiwa ni aje, ndio hii mambo yako, savings zako zote changamka, ingia US. Haya, very fast, jamaa amesha changamka pale, amepata barua yake mufti, sasa ni kuingia wapi? US of A. Anajua mtu, ulimujulisha. So jamaa akaingia US, akaenda kukutana na jamaa pale. Jamaa ni trucker, akamwambia ni aje, mimi huwa napiga biashara pia ya lori pale kwa barabara nini. Ningekuorganizia, lakini sasa unachiki lazima uingie driving school nini. Na driving school ya US very comprehensive huko, before upatiwe DL tricky. But in the meantime itabidi utafute mahasol hapa na pale nini. Na pia ucheki vile unaweza get mapapers zako. So jamaa akamwambia ina mambo, wacha tufanye mambo hapa, tuone kama hii kitu itajipa. Haya, like 2 weeks into hiyo story ya kuishi na huyu jamaa, anajaribu kutafuta mahasol hapa na pale. Maze truck driver sijui ni nini alifanya, akaingia kwa ngori deadly. One time jamaa ametoka shughuli zake tu huko, ametoka kutembea kwa street huko, akikam home anapata makarao nje ya hao, wako sirens zimepiga nini. Kidogo anaona best yake anatolewa na handcuffs, anaingizwa kwa gari na majamaa wanaenda. Anashindwa rada ni gani, ndio kufuatilia anapata kumbe huyu jamaa bana, kwa hiyo biashara yake ya trucking amekuwa akifanya mavitu illegal nini. Saa zingine huko kwa borders anachukua wasee, anawaweka kwa hizo malori, anawapeleka anawaingiza ndani ya US. Alikuwa tu na mangori zake deadly. So kama wakadiscover wewe unafanya kazi ya nonsense hapa na tayari wewe si wa huku, wewe toka kwenda kabisa. So mazee the guy akakuwa deported back to Kenya. Sama jamaa amebaki States na nyumba ya mtu yenye haezi lipa, linoma, hana kazi, hana nini, ikakuwa ni very tough for him. Akajaribu kwenda kuomba ma job places huko, kuflip mabaggers, lakini wanaitisha mapapers, hana papers. Kwanza alifika tu hivi hiyo passport ya Kenya akatupa. Yeye alikuwa ameamua sasa hapa US ndio tunakuja kuponea, hakuna design nyingine, this is how we are making it. So life ikamtandika proper. Alikuwa anaingia US around 2003. You guy, by the time 2004 inaenda kuisha, alikuwa ametandika, ako nje kwa street, analalaga chini ya bridge. Mazee amejaribu kutafuta design yote ya kupiga wera, imekataa. Ikafika tu wakati mazee akainua mkono akasema, man, hii kitu imekataa kabisa. I have tried everything I know. Hakuna kitu ina come through. So akajisalimisha tu, akaenda kutafuta makao kwa homeless shelters. So by then nashindwa mbona hakuenda huko in the first place. Mbona ulale kwa street kwanza before uingie kwa homeless. Okay. So akaingia huko, akaanza tu kuishi huko. Huko mazee waga nini, watu hamna form, mnaekangwa tu huko, kazi ni kukula na kulala. Juu hakuna kitu kingine unaweza fanya. Most of our watu waga hawajulikani wametoka wapi, especially the immigrants, hawana papers, hawana nini. So wanakaanga tu huko.
Ile siku utabahatika shauri yako. Bahati yako. So kuna kitu wasee huko majuu walikuwa wanafanyaga. As form of CSR kulikuwa na mahosi, walikuwa na hii program ya kuendaga tu kwa hizo homeless shelters, wanaenda wanawatibu. Unajua ututu diseases tudogo sababu huko ndani mnakaa watu wachafu, watu wa street nini. So kuna a lot of communicable diseases zinatembea huko ndani. Mtu ako na upele imeshika sijui watu wangapi. Mtu mmoja akipatikana na TB, nyinyi wengine mko kwa ngori juu, unajua. So hao mahosi walikuwa na hiyo kitu ya kutembeaga kwa hizi mahomes wakienda wakitibu maraia hapo for free. Ni CSR. Ni ile tu vile mnaendaga kufeed street kids. Pia leo tunaingia kwa hizo homeless shelters, wacha twende tuwatibu tuwapatie madawa hapa na pale. So mazee, this particular time ikakuwa kuna manases wanakam kwa hiyo homeless shelter yao. Kidogo walikuwa wanaanza kufeel funny ENT issues. Anasikia ni kama throat issues, mapua nini. Alikuwa na need kuangaliwa, lakini do ya hosi unacheki hakuna. Healthcare very expensive. So akasema wacha ni take advantage ya manaso wenye wanakam, tuone kama maybe wanaweza nitafutia solution ya hii kitu inanisumbua man. Hii time yote anashindwa, mbona ujamaa hafikiri hata kurudi mtaa. But I guess maybe alikuwa ametupa ma documents zake zote nini, hakuna design ya kutoka hiyo area. So aka maintain hapo, manasu wakakam so manasu wanapiga malapu huko wakichekiwa say one by one. Akaenda akakaa chini, akaonekana na nasa hapo, akapatiwa ma prescription nini. Then akitoka tu hivi from the corner of his eye anacheki nurse fulani pale anashughulikia patient. One of the homeless guys hapo, I think alikuwa addict, so anajaribu kumpatia zile madawa za inaitwa nini hiyo program, ni methadone ama inaitagwa nini, some addict alikuwa anadiliwa naye hapo. So mazee akiangalia fiti anashanga, wait a minute, una sana tibu jamaa, mbona anakaa familia hivi. Then kidogo azuna sana endelea na shughuli yake ya kutibu jamaa, akapiga look tu kidogo hivi, so Kimathi akaweza ona nurse vizuri. Guys, believe it or not, na sichochi, coincidence what a gwan. The lady who was taking care of that addict pale was none other than Mekatilili wa Menza, ule dame mwenye ujamaa aliwachaga Nairobi 4 to 5 years ago, wakati walikuwa wanatoka wakienda Liberia. Uyo. Turns out Mekatilili wa Menza familia yake mazee budake aliapply green card, akapata teke wakaingia States, akaingia nursing school, akafanya nursing, akamaliza, akaandikwa job huko. Hiyo hospitali Mekatilili wa Menza ameandikwa, wako na program safi sana ya kupiganga CSR huko mtaani, kutibu watoi wase kwa street, kutibu wase kwa homeless shelters. Hiyo homeless shelter waliamua kukuja hiyo siku, ndio homeless shelter yenye Dedan Kimathi alikuwa amebangaiza hapo for close to 8 months. Believe it or not. So mazee Dedan anaona jamaa Mekatilili ndio huyo, akaenda akamwambia, mtu yangu ni wewe. Mekatilili kwanza akamuona akachizi. Number 1, 5 years sija kuona, wewe niliacha umeenda Liberia, unafanya nini States? Number 2, mbona umebeat? Mbona uko kwa homeless shelter nini? Mbona umeparara hivi? Life imeendaje? So mazee ikabidi ameorganize baadaye wakakutana, akamwambia mazee story yote, akamshow vile walienda Liberia, vile maisha ilikuwa fiti, kidogo maisha ikawageuka, kidogo familia ikarudi Nairobi, yeye akaamua kukua kichwa ngumu, akabaki Monrovia, kidogo akapata opportunity ya kuja Stato, kuingia Stato mazee viboko US ilimkaribisha proper. Paka akajipata kwa street, akakaa kwa street kidogo, akaona maisha ya street haezi, akaamua check in kwa homeless shelter, na hapo ndio walikutana mazee. Yani hiyo story ili touch Mekatilili mbaya, akamwambia mazee, yani binadamu wafai kuwa naishi hivyo jo story, na najua hii inaweza leta ngori deadly pale mtaa wakajua, but siwezi kuacha hapa. Mimi najua wewe ni boy wa aina gani, najua potential yako. Wewe si mtu wa kukaa kwa homeless shelter mtu wangu. So itabidi ukam tubangaize na wewe kijani, tutafute vile utapata kazi, tutafute vile utapata papers. Mpaka ile time utajisimamia vizuri, ndio nitakurudisha mahali ulikuwa. So jamaa mazee akaenda bana, akaanza kuishi na Mekatilili pale.
Of course, it's been so long. It's been 5 years jo, hata ile relationship haikuendelea, iliisha. Mekatilili at that particular time ako kwa relationship fulani flimsy na boy tu fulani hivi. So akabangaiza na yeye hapo, relationship ya Mekatilili na boy mwingine ikakatika, hawakusikizana. Jamaa eventually akasaidiwa na Mekatilili mpaka akaanza kupata, wakaorganize akapata papers nini, akapata job mahali fulani, and believe it or not guys, after some time wakaanza tu, unajua ile kidogo wewe umelala kwa kiti sana, si ukuje hata usikie joto hapa kwa duve, utalala mpaka kwa couch mpaka siku gani? Yeah. As we speak, 2008 awase waliamua kumake it official, waka get married officially. Saa hii tukiongea wako na watoto wawili, 2 sons. Na wanasukuma maisha mazee, walitoka DC wameenda I think Mureithi Mekatilili alipata job kwa hosi big Texas, ikabidi amekimbia huko teketeke na akavuta kijana, na kijana anafanya big things huko. Siko sure anafanya nini saa hii. Na si kijana, hata ukisikia nikiwaita ni wazee, ni watu wamekula miaka kidogo. Mazee, but ni story deadly sana. Sahi as we speak jamaa amepata papers ako fiti, so once in a while hata yuka mtaa. Wale wase wanamjua kwa karibu, hii story niko sure washaisikia na wanajua ni nani naongelea, lakini kwa minajili ya hili wala lile wacha tusiwataje majina ukweli. But nilifeel mazee ikiwa story poa sana mazee, beautiful coincidences waga zinanibamba. Nikasema wacha tufungulia our first edition, our first episode of the Mkurugenzi Diastories. Yeah. Na hapo ndio tunafungia wadau mazee. Kama wewe ni mwana diaspora na uko na story kali, unaweza taka tuitandike hapa bana, cheza kiwewe. Sukuma hiyo story bana, tuchapia wakurugenzi wasikie fiti, au sio? Bana, na kama dawa story kikubamba mazee, vuta watu wengine wa diaspora. Hata kama uko hapa Kenya mtu yangu na unajua watu diaspora na hawajui mambo yetu, sukuma ujumbe huko. Waambie tuna exist. Na tuko hapa sababu yao, au sio? Imekuwa true sana wadau, na watambua sana. Adios muchachos. Peace. Huyu Spikes ako na joke. Unajua mbona hii story ni Isho ni the new kid in town? Mbona Isho ni the new kid in town? Mbona? Ni story ya Kenyans in diaspora. KID. KID, Kenyans in diaspora. That's why Spikes, ukiwa na njaa unakuaga na siasa wewe. Hiyo joke ni mbaya, usiwahi sema hiyo joke mbele ya watu tena siku nyingine. It's pathetic.